mehr du versuchst, jemanden davon zu überzeugen, bei dir zu bleiben, desto größer wird oft die Distanz zwischen euch. Das klingt unfair, aber genau deshalb erkennen die meisten Männer den eigentlichen Fehler viel zu spät. Sie schreiben nach ein Nachricht, sie erklären ihr Gefühl, sie fragen was passiert ist, sie kämpfen, sie helfen, und während sie glauben, die Beziehung zu retten, verlieren sie etwas viel Wertvolleres ihren inneren Halt. Doch hierer kommt die Wahrheit, die kaum jemand ausspricht. Menschen vermissen nicht das, was ihnen ständig hinterherläuft. Sie vermissen das, dessen wird sie erst erkennen, wenn es nicht mehr selbstverständlich ist. Und genau deshalb kann nichts tun, manchmal die stärkste Handlung überhaupt sein. Nicht weil Schweigen ein Trick ist, sondern weil es loslassen etwas in dir verändert. Und dies Veränderung verändert oft auch die Dynamik zwischen zwei Menschen. Aber genau hier machen die meisten einen fatalen Fehler. Sie verwechseln Ruhe mit einem Spiel. Sie glauben, sie müssten absichtlich ignorieren, absichtlich kalt sein oder jemanden bestrafen. Doch das ist nicht die Art von Stil, über die wir heute sprechen. Die wahre Kraft liegt nicht darin, jemanden leiden zu lassen. Sie liegt darin, nicht mehr gegen das Unvermeidbare zu kämpfen. Stell dir folgende Situation vor. Vor einigen Wochen habt ihr nach jeden Tag geschrieben, jede Nachricht kam sofort, jedes Treffen fühlt sich selbstverständlich an. Doch plötzlich verändert sich etwas. Die Antworten werden kürzer. Die Gespräche wirken gezwungen. Die Energie verschwindet. Und jetzt beginnt das Gedankenkarussell. Du schaust alle paar Minuten auf dein Handy. Du analysierst jede einzelne Nachricht. War mein letzter Satz falsch? Het ich etwas anders sagen sollen? Warum ist sie plötzlich so distanziert? Und ohne es zu merken, übernimmt die Angst die Kontrolle. Aus einem Mann, der früher ruhig und gelassen war jemand, dessen ganzes Wohlbefinden von einer einzigen Benachrichtigung abhängt. Doch genau in diesem Moment passiert etwas, das wir nie bemerken. Je stärker dein Angst sichtbar wird, desto schwächer wirkt dein Ausstrahlung. Nicht weil Gefühle falsch wären, sondern weil Verzweiflung selten Anziehung erzeugt. Marcus Aurelius schrieb einst sinngemäß, dass unser Frieden niemals von Dingen abhängen sollt, die außerhalb unserer Kontrolle liegen. Und genau hierer beginnt stoisches Denken. Du kannst niemanden kontrollieren. Du kannst kein Gefühl erzwingen. Du kannst niemanden dazu bringen, dich zu vermissen. Aber du kannst entscheiden, wie du reagierst. Und das verändert alles. Denn die meisten Menschen reagieren automatisch. Sie schreiben noch einmal. Dann noch einmal. Sie suchen nach Antworten. Sie wollen Gewissheit. Doch jede weiter Nachricht sendet auf diese Botschaft. Mein emotionals Gleichgewicht hängt von deiner Reaktion ab. Und genau das nimmt dir unbewusst den Stack. Doch die Wahrheit geht noch tiefer. Menschen spüren emotional Sicherheit. Genauso spüren sie emotional Unsicherheit. Nicht durch Wort, sondern durch Verhalten. Carl Jung beschrieb einmal, dass das, was wir Verzweifelt festhalten wollen, oft genau das ist, waar wir innerlich Angst haben, es zu verlieren. Und dies Angst zeigt sich in kleinen Dingen. I am ständigen Nachfragen. I am rich vertigen. I am übererklären. I am Wunsch, sofort die Distanz aufzulösen. Aber genau dies Distanz erfüllt manchmal ein Function. Sie zeigt dir etwas über die andere Person. Und noch viel wichtiger. Sie zeigt dir etwas über dich selbst. Warum macht dich Schweigen so nervös? Warum fühlt sich
ein unbeantworteter Chat plötzlich why, ein persönlich Niederliegen. Warum entsteht sofort der Drang, etwas zu unternehmen. Die Antwort hat oft weniger mit der anderen Person zu tun, als wir glauben. Sie hat mit unserem Bedürfnis nach Kontrolle zu tun. Wir möchten Unsicherheit beseitigen. Sofort. Doch genau hierer liegt ein Paradox Wahrheit. Manch fragen brauchen keine Antwort. Sie brauchen Zeit. Und Zeit ist etwas, das viele Menschen nicht mehr aushalten können. Deshalb handeln sie zu früh. Doch was dann passiert, verändert die Gesamtdynamik. Stell dir vor, du entscheidest dich zum ersten Mal dagen, impulsiv zu reagieren. Du legst dein Handy weg. Du gehst trainieren. Du triffst Freund. Du arbeitest in deinen Zielen. Nicht jemanden eifersüchtig zu machen. Nicht ein Riechchen zu provozieren. Sondern weil dein eigenes Leben wichtiger wird als dein Angst. Am Anfang fühlt sich das ungewohnt an. Fast falsch. Denn dein Kopf sagt dir ständig. Wenn ich jetzt nichts tue, verliere ich sei. Doch vielleicht ist genau das die Illusion. Vielleicht hast du bereits verloren, sobald dein gesamter Wert davon abhängt, ob jemand antwortet oder nicht. Die meisten erkennen, dieses Muster viel zu spät. Sie glauben, Liebe bedeutet ständiges Kämpfen. Doch echte Verbindung entsteht nicht aus Druck. Sie entsteht aus Freiheit. Ein Mensch bleibt nicht, weil muss. Bleibt, weil möchte. Und genau deshalb funktioniert emotioneller Druck so selten. Je mehr du versuchst, nach zu erzwingen, desto weniger freiwillig fühlt sich an. Das gilt nicht nur für Beziehungen. Es gilt für Freundschaften. Für Respekt. Für Vertrauen. Für Nachhaltigkeit, zwischenmenschliche Verbindung. Doch hierer kommt der Teil, den kaum jemand versteht. Nichts tun bedeutet nicht Passivität. Es bedeutet Selbstbeherrschung. Es bedeutet, den Impuls zu kontrollieren, sofort handeln zu müssen. Es bedeutet, den Schmerz auszuhalten, ohne mit Action zu betäuben. Und genau darin liegt ein enorm Steck. Denn während andere von ihrer Angst gestört werden, lernst du, von deinen Worten gestört zu werden. Du handelst nicht mehr aus Panik, sondern aus Klarheit. Und plötzlich verändert sich etwas. Nicht unbedingt bei der anderen Person, sondern zuerst bei dir. Du schläfst wieder besser. Du denkst klarer. Du lachst wieder. Du merkst, dass dein Leben größer ist als ein einzige Beziehung. Und genau in diesem Punkt geschieht etwas Überraschendes. Nicht selten beginnt die andere Person erst jetzt zu spüren, was fehlt. Nicht weil du ein Spiel spielst, sondern weil deine Abwesenheit nicht mehr von Bitterkeit geprägt ist, sondern von echtem innerem Frieden. Doch warum löst Jerry dies Veränderung manchmal aus, dass sich Menschen wieder melden? Die Antwort hat weniger mit Manipulation zu tun, als wir glauben und viel mehr mit einem psychologischen Prinzip, das unser Verhalten stärker beeinflusst, als den meisten bewusst ist. Die meisten Menschen glauben, vermisst zu werden sei ein Falsch von Glück. Sie denken, entweder fehlt man jemandem oder eben nicht. Doch die Realität ist komplizierter. Was wir vermissen ist selten nur ein Mensch. Wir vermissen ein Gefühl, ein Gewohnheit, ein Präsenz, die plötzlich fehlt. Und genau hierer beginnt etwas, das wir völlig unterschätzen. Unser Gehirn bewertet Dinge oft erst dann nu, wenn sie nicht mehr verfügbar sind. Solange etwas ständig da ist, wird es selbstverständlich, nicht aus Bosheit, nicht aus Gleichgültigkeit, sondern weil unser Verstand sich in Verfügbarkeit gewöhnt. Das bedeutet nicht, dass du künstlich Distanz schaffen solltest. Es bedeutet nur,
Dauerhaft verfügbarkeit ersetzt kein echt Verbindung. Die meisten Männer machen genau hier einen entscheidenden Fehler. Sie versuchen, ihre Bedeutung durch mehr Einsatz zu beweisen. Mehr Nachrichten. Mehr Aufmerksamkeit. Mehr Erklärungen. Mehr Kompromiss. Sie hoffen, dass noch ein bisschen mehr Liebe endlich die Gunst Riechchen hervorruft. Doch oft geschieht das Gegenteil. Den Aufmerksamkeit verliert ihren Wert, wenn sie ohne Grenzen verteilt wird. Stell dir einen Mann vor, der jede Einladung absagt, sobald sie schreibt, der sein Hobbys vernachlässigt, sein Freund kaum noch sieht, sein Ziel aufgibt, langsam dreht sich sein ganzes Leben nur noch eine einzige Person. Anfangs mag das romantisch wirken. Doch mit der Zeit entsteht etwas anderes. Nicht Liebe. Abhängigkeit. Und Abhängigkeit erzeugt einen unsichtbaren Druck, den Menschen oft intuitiv wahrnehmen. Die andere Person spürt plötzlich, dass sie nicht mehr Teil deines Lebens ist. Sie ist dein ganzes Leben geworden. Und genau dort beginnt das Gleichgewicht zu kippen. Doch jetzt kommt ein Frage, die sich kaum jemand ehrlich stellt. Warum hast du überhaupt aufgehört, dein eigenes Leben zu leben? War is wirklich lieb? Oder war is die Angst, verlassen zu werden? Dies Frage ist unbequem. Aber sie trennt emotional Reif von emotionaler Abhängigkeit. Der Stoizismus lehrt nicht, kein Gefühl zu haben. Lehrt, sich nicht von eigenen beherrschen zu lassen. Das ist ein gewaltiger Unterschied. Du darfst jemanden vermissen. Du darfst traurig sein. Du darfst enttäuscht sein. Doch wenn jede Emotion sofort dein Verhalten kontrolliert, gibst du dein Freiheit Stück für Stück ab. Und Freiheit ist etwas, das Menschen instinktiv respektieren. Vielleicht erinnerst du dich an einen Menschen, der immer ruhig geblieben ist. Jemand, der nie laut werden muss, ernst genommen zu werden. Jemand, der nicht jedem gefallen wollt. Warum wirken solche Menschen oft so stark? Nicht, weil sie kein Problem haben, sondern weil sie gelernt haben, zwischen Gefühl und Handlung ein Pause entstehen zu lassen. Dies Pause verändert alles. Genau dort entsteht Selbstbeherrschung. Und Selbstbeherrschung wirkt nach außen oft stärker als jedes groß Liebesgeständnis. Aber die Wahrheit geht noch tiefer. Wir glauben, vermisst zu werden sei das eigentliche Ziel. Doch das eigentliche Ziel sollte etwas ganz anderes sein. Zu einem Menschen zu werden, dessen Wert nicht davon abhängt, ob jemand zurückkommt. Denn stell dir vor, sie schreibt dir nach Wochen plötzlich wieder. Was dann? Wenn du dieselbe Unsicherheit mitbringst wie vorher, beginnt der gleiche Kreislauf erneut. Kurz Freude. Dan Angst. Dan Klammern. Dan Distanz. Dan Schmerz. Deshalb beginnt jede echt Veränderung nicht mit einer Nachricht, sondern mit einer Entscheidung. Der Entscheidung, dein Leben wieder zu dir zurückzuholen. Vielleicht meldet sie sich. Vielleicht doch nicht. Beides darf nicht darüber entscheiden, wer du bist. Genau das ist die Stillsteg, von der Marcus Aurelius sprach. Nicht das Leben kontrollieren zu wollen, sondern sich selbst. Und paradoxerweise ist genau das oft der Moment, in dem sich Beziehungen verändern. Nicht weil du jemanden manipuliert hast, sondern weil du aufgehört hast, dich selbst zu verlieren. Menschen spüren Authentizität. Sie spüren, wenn jemand aus innerer Ruhe handelt. Genauso spüren sie, wenn jede Handlung aus Angst entsteht. Du kannst dies Angst nicht mit perfekten Worten verstecken. Sie zeigt sich zwischen den Zeilen. In der Geschwindigkeit deiner Antworten. In deinem Bedürfnis nach Bestätigung.
in deiner Unfähigkeit still auszuhalten. Und genau deshalb ist nichts tun, manchmal die mutigste Entscheidung überhaupt. Nicht weil du resignierst, sondern weil du akzeptierst, dass nicht alles in deiner Macht liegt. Akzeptanz ist kein Schwäche. Sie ist der Anfang von innerem Frieden. Carl Jung sagt sinngemäß, dass das, was wir verdrängen oder zwanghaft kontrollieren wollen, uns letztlich beherrscht. Erst wenn wir loslassen, verlieren dies die ihre Macht über uns. Vielleicht ist das der wahre Grund, warum Menschen manchmal erst dann beginnen, jemanden zu vermissen. Nicht, weil dieser Mensch verschwunden ist, sondern weil aufgehört hat, Aufmerksamkeit zu kämpfen. Weil seine Energie nicht länger von Unsicherheit bestimmt wird. Weil seine Präsenz plötzlich wieder freiwillig geworden ist. Und genau darin liegt eine Stillform von Steck, die kein großen Wort braucht. Am Ende geht es also nicht darum, jemanden dazu zu bringen, dich zu vermissen. Das wäre ein Ziel, das wieder von der Reaktion eines anderen abhängt. Das eigentliche Ziel ist größer. Es ist, zu einem Mann zu werden, der auch dann seinen Wert kennt, wenn niemand applaudiert. Der auch dann seinen Weg geht, wenn jemand geht. Der seine Ruhe nicht verkauft, nur kurzfristig Bestätigung zu bekommen. Denn wahre Stärke zeigt sich nicht in den Momenten, in denen alles gut läuft. Sie zeigt sich in den Momenten der Unsicherheit. Wenn dein Handy still bleibt. Wenn Antworten ausbleiben. Wenn du nicht weißt, wie es weitergeht. Jerry dann entscheidest du, wer du wirklich bist. Nicht dein Wort. Nicht dein Hoffnung. Nicht dein Angst. Sondern dein Haltung. Und vielleicht ist, das die wichtigste Erkenntnis dieses Videos. Der schnellste Weg, vermisst zu werden, ist nicht schweigen. Nicht ignorieren. Nicht emotional Spiel. Der schnellste Weg ist, dein eigenes Leben wieder mit Sinn zu fühlen. Denn Menschen erinnern sich selten an jemanden, der ständig Aufmerksamkeit gebeten hat. Sie erinnern sich an den Menschen, dessen Ruhe, Wut und inner Stark einen bleibenden Eindruck hinterlassen haben. Also frage dich heute nicht, why bring ich jemanden dazu, mich zu vermissen? Frage dich stattdessen, würde ich mich selbst vermissen, wenn ich aus meinem eigenen Leben verschwinden würde? Wenn die Antwort darauf eines Tages lautet, dann hast du etwas gefunden, das kein Ablehnung und kein Trennung jemals nehmen kann. Und genau dort beginnt wahre Freiheit.